So, good evening, and once again, welcome to the next class. Today, we will be having a class something related to grammatical range and accuracy. I think all of you have completed what is the criteria needed for writing. This is actually very important when it compares to speaking as well as writing. Okay, so our one of the criteria, one of the main criteria, both in speaking as well as writing, is grammatical range and accuracy. Okay, so in through Inspire we only teach grammar which is needed for IELTS. This is not a boring class because we are teaching only the wanted things that is for IELTS. Okay, just be with me on this live class. Don't want to write down anything. Once you get the recording, write it down. Okay, otherwise you will not, you will not understand what I am telling. Okay, so just listen to me. Today we will be discussing about subject verb agreement. Okay, subject verb agreement. This is something very important when it concerns with when it comes to grammatical range and accuracy. Most of the people loses grammatical range and accuracy because they don't have a subject verb agreement. What they write, they don't have a subject verb agreement. That's why they are losing grammatical range and accuracy. So one of the most important criteria when it comes to grammatical range and accuracy is subject verb agreement. Let's see the different rules in subject verb agreement one by one. Okay, the first, or the basic rule which is applied to all kind of writing as well as speaking, basic rule is a singular subject takes a singular verb while a plural subject takes a plural verb. You need to keep this in your mind whenever you write as well as whenever you speak. Okay, a singular subject, a car. Okay, it is a singular subject which will takes only a singular verb. Okay, a car is. Okay, is the singular verb. Okay, while plural subject, the plates, that's a plural subject, takes a plural verb. The plates are. Okay, are is a plural verb. Okay, is it clear? The basic rule is singular subject takes a singular verb, whereas plural subject takes plural verb. You will feel very funny, like it is something which is very basic, but these things will, these will have a very big value when it comes to writing. Even you people know this, but sometimes at certain point of time you may lose this. Okay, so be clear about this. Singular subject takes singular verb while plural subject takes plural verb. So what can be the first rule? First rule in subject verb agreement is when two singular subjects connected by or nor, it will require what? It will require a singular verb. Okay, when two singular subjects are connected using or nor, it will require a singular subject. Okay, so this is a first rule, and now we will see an example for that. My mom or dad is coming to the play. Okay, you can see mom, the subjects like mom and dad is connected using or here. Okay, so it took a singular verb is. Okay, is coming to the play. When such a thing comes, some people may write my mom or dad are coming to the play. It's wrong. Okay, if we want, if we are connecting two singular subjects using or nor, it will take a singular verb. Another example, my aunt or uncle is arriving by train today. Okay, my aunt is a singular subject. Uncle is again another singular subject. It is connected using or you can replace it as nor itself. Okay, he is arriving by train today. He is arriving, that is a singular verb here. So first rule is two singular subjects connected by or nor requires a singular verb. That is the first rule. So what can be the second rule? Second rule is when two singular subjects connected by either or neither nor, it will require a singular verb. Okay, when two singular subjects are connected by either or neither nor, it will require a singular verb. Okay, let's see one example. Neither Joanne nor Carmen is available. You can see Joanne and Carmen are the singular subjects and they are connected using neither nor.
Neither Joanne nor Carmen is available. Joanno, Carmeno available alla enna parayunne. Okay, so neither nor, if some singular subjects are connected by either or neither nor, again it will take a singular verb. Another example, either Kiana or Casey is helping today with the stage decorations. You can see Kiana and Casey are the singular subjects and is the singular verb. Okay, when two singular subjects are again connected with either or neither nor, it will takes up a singular verb. When two singular subjects are connected by or nor, it will takes up a singular verb. Okay, so another subject verb agreement rule. The third rule is when I is one of the two subjects connected by either or neither nor, put it as the second one and follow it with the singular verb am. Okay, when there are two subjects and one of the subject is I. Okay, uh, Nisha and I. Okay, you can say like when one of the subject is I and they are connected using either or neither nor, then you need to put this I on the second area and add a singular verb called am. I am. Okay, you can see an example. Neither she nor I am going to the festival. Okay, you can see neither she nor I am going to the festival. Here the verb is am. Okay, here the verb is am. So you can see another example. Either my sisters or I am going to the park. If there are two subjects, it can be singular or plural. Okay, and one of the subject is I and they are connected using either or neither nor. Here you can see in the second example, the one of the subject is plural and they are connected using either or neither either or, and one of the subject is I. Okay, so the second subject comes in, I mean I comes as the second subject and we have added a singular verb called am. Okay, is it clear? So we have gone through three rules. The first one was when two singular subjects connected by or nor, it will take up a singular verb. When two singular subjects or when two subjects are connected using either or neither nor, it will take up a singular verb. And the last one is when I is one of the subjects, when it is connected using either or neither nor, it will take a second position and we will add a singular verb called am. Is it clear? Is it clear, Bina? Yes. Yes, okay. So we will move on to the fourth rule. Fourth rule is when a singular subject is connected by or nor, the plural subject, put the plural subject last. Okay. Yes. Any doubts? Bina, any doubts? No. Okay, fine. So when a singular subject is connected by or nor to a plural subject, put the plural subject last and use a plural verb. Okay, so when there is a singular subject and it is connected to a plural subject using or nor, put the plural subject as the last subject and use a plural verb. Okay, for example, if we say like if we go for an example, you can say that serving bowl or the plates go on that shelf. Okay, sorry, the serving bowl, it's a singular subject and we are connecting to a plural subject using or. The plates is a plural subject, so we are connecting a singular subject with a plural subject using or, and we have put the plural subject on the second place, that is in the last place, and we have connected it with a plural verb. Here the plural verb is go. If it was a singular verb, how it will come? It will come as goes. Okay, as it is go, it is a plural verb. Okay, go ന്റെ singular subject എന്താ goes ആയിരുന്നു, ബട്ട് ഇവിടെ go ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. that is a plural verb. when ഒരു സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ഒരു പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ഓറോ നോറോ ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതില് പ്ലൂറൽ ആയിട്ടുള്ളത് ലാസ്റ്റിൽ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും, പിന്നെ അതിനോട് ചേർത്തൊരു പ്ലൂറൽ വേർബ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്താണ് എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ?
Another example, Sam or his friends are responsible for the bad job. Here, Sam is a singular subject and it is connected with his friends, which is a plural verb, plural subject with or, and we have taken up a plural verb called are. Okay, are responsible for the bad job. So that is the fourth rule. So rule 5, what can be the rule 5? When singular and plural subjects are connected by either or neither nor, put the plural subject last and use a plural verb. Okay, this is the same. Okay, it is same for or not. When singular and plural subjects are connected using either or neither nor, put the plural subject as the last one and use a plural verb. This was something which is in the previous section also. Okay, so for example, neither Jenny nor the others are available. Neither my dad nor my brothers know how to ski. Okay, is it clear? This is the same as the previous rule. Okay, here the instead of nor and or, here it is either or neither nor. Okay, so what can be the sixth rule? As a general rule, use a plural verb with two or more subjects when they are connected by and. If something is connected using two or more subjects are connected using and. If they are using and to connect different subjects, whether it can be singular or plural, whatever it may be, if they are connected using and, okay, then you need to take up a plural verb. For example, a car and a bike are my means of transportation. You can see a car is a singular subject, right? A bike is again a singular subject. It is connected using and. But it takes up what? It takes up a plural verb because they are connected using and. Whatever it may be, whatever the subject may be, like plural or singular, whatever it be, if it is connected using and, it will take up a plural verb. Okay? Is it clear? So the seventh rule, sometimes the subject is separated from the verb by words as, along with, as well as, besides, or not. Ignore these expressions when determining whether to use singular or plural verb. Okay, so like sometimes the subjects are separated by from the verb by words such as along with, as well as, besides, or not. These sometimes the subjects will be separated from the verb with the use of these words, and what we need to do is we just need to ignore these expressions. Okay, we need to just look on the subject in order to write the verb. For example, the politician along with the newsman is expected shortly. You can see the politician is the subject here and it is in singular form. It is separated from the verb using along with the newsman. Here, after reading this much, we may get confused like, oh, the newsman is coming to the last. So whether we need to write are or is, we will be getting confused, right? So what we need to do is we need to, we need to ignore what comes with, along with, as well as, besides, or not. Whatever comes with that, we need to just ignore it, and we need to be careful about what? We need to be careful about the subject used. The politician is expected shortly. That is what we need to concentrate on. We need to just ignore along with the newsman. Okay, this along with the along with, after this along with, we will put, before this along with, we will put a comma, and along with the newsman, then we will put another comma, in order to depict that it is separate. Okay, is it clear? Another example, Sam as well as his friends has come for the function. Here you can see Sam is the singular subject, has come, that is a singular verb. Why it took a singular verb? If it was a plural verb, it will come as have. Okay, as it is singular, it took has. Okay, why it took has? Because Sam is a singular subject. Okay, we need to just ignore what it comes with, along with, as well as, besides, or not. Okay, is it clear? This is what is rule 7 is all about. Then we will move on to rule 8. Certain pronouns such as each, everyone, everybody, anyone, anybody, someone, somebody. We will get confused like, I think it is plural.
we will have we will have an intuition in our mind, like when we hear everyone, everybody, it is something like a mass, right? So we may get confused and we will go for plural verbs. But you need to make sure, you need to keep one thing in mind, like these pronouns are singular, and we need to write a singular verb whenever this comes as a subject. Okay, the pronouns such as each, everyone, everybody, anyone, anybody, someone, and somebody are singular. So we need to take up a singular verb. Do not be misled by what follows off. For example, each of the girls sings well. Why it comes sings? Each of the girls sings well. Here, each is the subject. Okay, each of the girls. Even the sentence is like each of the girls. We haven't taken up the plural verb. Why? Because each is there. That's why we have taken singular verb, sings. Each is singular subject. That's why we have taken up a singular verb, sings. Okay. Another, every one of the cakes is gone. You can see cakes is a plural, something in plural, right? So we write it as are. Every one of the cakes are gone. No, we need to write at as is, because everyone is a singular subject. Is it clear? Whatever the sentence be, whatever sentence you write with each, everyone, everybody, anyone, anybody, someone, and somebody, what you need to write, you need to add a singular verb with it. Okay, with regard everyone അല്ലെങ്കിൽ each അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കുക ചെയ്യരുത്, but you need to write the singular verb for all these ones. Okay, is it clear? Okay, so we will move on to the ninth rule, with the words that indicate portions. Okay, certain words are there to indicate the portions, like percent, fraction, part, majority, some, all, none, remainder, and so forth. Look at the noun after of. Okay, like percentage of, fraction of, what it comes after of. We need to concentrate on what comes after of. Like we have seen, like percentage of, fraction of, majority of. What comes after this of, it is what is determining what verb we need to use. Okay, മനസ്സിലായോ? പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് കഴിഞ്ഞ് ആ ഓഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ, പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കേക്ക്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കേക്ക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കേക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കേക്ക് ആണെങ്കിൽ സിംഗുലർ വേർബ് വരും, പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കേക്ക്സ് ആണെങ്കിൽ പ്ലൂറൽ വേർബ് വരും. കാരണം പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വേർഡ് സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് വേർബ് എടുക്കും എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഈസ് ഡിറ്റർമൈനിങ് വെദർ ടു യൂസ് എ സിംഗുലർ ഓർ എ പ്ലൂറൽ വേർബ്. If it is singular, use singular verb, and if it is plural, take up a plural verb. Okay, for example, 50% of the cake has disappeared. You can see 50% ഓഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ വന്നേ, ദ കേക്ക് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ദ കേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സിംഗുലർ വേർബ് അതെടുത്തു, ഹാസ് ഡിസപ്പിയർഡ്. ഹാസ് ഡിസപ്പിയർഡ്. Another example, 50% of the cakes have disappeared. കേക്ക്സിന്റെ 50% എന്നായി. ഓക്കെ, അത് കേക്ക്സ് എന്നുള്ളത് പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഹാവ് എന്നുള്ള പ്ലൂറൽ വേർബ് എടുത്തു. ഓക്കെ, as it's a plural word, you can see it took up a plural verb. Is it clear? Is it clear? Yes. Another thing, 1/3 of the city is unemployed. You can see 1/3 of the city എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഫ്രാക്ഷൻ വന്നേക്കുന്ന കണ്ടോ, 1/3 of the city or 2/3 of the city or 1/4 of the city. The city എന്ന് വന്നത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ is unemployed എന്നായത്. Okay, so this is how. Another example, 1/3 of the people. 1/3 of the people എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്ലൂറൽ ആണ്, so it took up a plural form as are. Okay, 1/3 of the people are unemployed. Okay, so that is what is rule 9 is all about. Then rule 10. I know it is a little bit confusing. Once you get the recording, you just need to write each rule and compare with compare among them so that it will be clear for you. Okay, so the 10th rule is expression like the number is followed by a singular
verb while the expression a number is followed by a plural verb. Okay, the number എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് സിംഗുലർ വേർബ് ആണ് അത് എടുക്കുന്നത്. അതേസമയം എ നമ്പർ എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു പ്ലൂറൽ വേർബ് ആയിരിക്കും അതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ വി നീഡ് ടു ഹയർ ഈസ് 13. ഇവിടെ ദ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഈസ് വന്നത്. യു ക്യാൻ സീ. അതേസമയം എ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്നാണെങ്കിലോ എ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹാവ് റിട്ടൺ ഇൻ അബൌട്ട് about this subject. Okay, you can see a number എന്ന് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ have വന്നത്. The number ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ has വന്നേനെ. Okay, a number of people have written in about this speech. Okay, oh, sorry, this subject. So that is what is rule 10 is all about. Then rule 11, when either and neither are subjects, if either and neither are subjects, they always take singular verbs. Either or, neither or. സബ്ജക്ട്സ് ആയിട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സിംഗുലർ വേർബ് ഉപയോഗിക്കും. ഇതുപോലെ തന്നെ വേറൊരെണ്ണം നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു, ഈച്ച്, എവരി വൺ, അങ്ങനെ എനിബഡി, അതൊക്കെ സബ്ജക്ട്സ് ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ സിംഗുലർ വേർബ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നല്ലേ. ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ഏതർ, നെയ്തർ, അതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സിംഗുലർ വേർബ് ഉപയോഗിക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നെയ്തർ ഓഫ് ദം ഈസ് അവൈലബിൾ ടു സ്പീക്ക് റൈറ്റ് നൗ. നെയ്തർ ഓഫ് ദം കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പം എന്തിലേക്ക് പോകും, ആർന്ന് എഴുതാൻ പോകും. ബട്ട് നെയ്തർ ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം, സിംഗുലർ വേർബ് യൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, എയ്തർ ഓഫ് അസ് ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഡൂയിങ് ദ ജോബ്. എയ്തർ ഓഫ് അസ്, അസ് എന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ട് ആർ എഴുതാൻ പോകരുത്, എയ്തർ ആണ് ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട്. സോ വി നീഡ് ടു റൈറ്റ് വാട്ട്, എയ്തർ ഓഫ് അസ് ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഡൂയിങ് ദ ജോബ്. ഈസ് അത് സിംഗുലർ വേർബ് ആണ്. ഓക്കെ, so that is what is rule 11 is all about. Then rule 12, what can be the rule 12? In sentences beginning with here or there, the subjects follows the verb. Here അല്ലെങ്കിൽ there ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സെന്റൻസുകളാണ് തുടങ്ങുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റിന് വേർബിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. ലൈക്ക് there are 4 hurdles to jump. ഇവിടെ there വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വേർബ് എങ്ങനെയാ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 4 ഹർഡിൽസ് ചാടാനുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ 4 ഹർഡിൽസ്. ഹർഡിൽസ് എന്നുള്ളത് പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ, ആ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ വേർബ് ആറെന്ന് വന്നു. ഓക്കെ, there are 4 hurdles to jump എന്നായി. ഓക്കെ, അനദർ എക്സാമ്പിൾ, സെയിം ടൈപ്പിൽ തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്, there is a high hurdle to jump. ഒരു ഹൈ ഹർഡില് ചാടാനുണ്ട്. അതേസമയം 4 ഹർഡിൽസ് ചാടാനുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലൂറലും വന്നു. അതേസമയം ഒരു ഹൈ ഹർഡിൽ ചാടാനുണ്ടെന്ന്, ഹർഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ വേർബ് ആണ്. സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. സോ അത് എന്തെടുത്തു, സിംഗുലർ വേർബായ ഈസ് എടുത്തു. ഓക്കെ, ദേറോ ഹിയറോ ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് സെന്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും സബ്ജക്ട്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേർബ് എഴുതാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, so that is what is rule 12 is about. So rule 13 is use a singular verb with sums of money or periods of time. Sums of money like ഒരു എന്താ എമൗണ്ട്, പേയ്മെന്റ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ടൈം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ അത് എപ്പോഴും അതിനോട് ചേർന്ന് സിംഗുലർ വേർബേ വരത്തുള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, 50 rupees is a high price to pay. 50 rupees ES ആയതുകൊണ്ട് 6 ചേർക്കണമെന്നില്ല. 50 rupees. ഇവിടെ വേർബ് എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത്, ഈസ് എന്താണ്, ഒരു സിംഗുലർ വേർബ് ആണ് അല്ലേ. അനദർ എക്സാമ്പിൾ, 50 years is the maximum sentence for this. ഓക്കെ, പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം എത്രയാണെങ്കിലും അത് എന്തെടുക്കും, സിംഗുലർ വേർബ്. സംസ് ഓഫ് മണി എത്രയാണെങ്കിലും അത് സിംഗുലർ വേർബേ എടുക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, so that is what is rule 13 is all about. Then rule 14, sometimes the pronoun who, that or which is the subject of a verb in the middle of the sentence. The pronouns who, that and which become singular or plural according to the noun directly in front of them. If that noun is singular, use a singular verb, and if it is plural, use a plural verb. For example, you can see Salma, who is the scientist who writes the reports. Okay, ഇവിടെ who, that അല്ലെങ്കിൽ which എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കമ്പോണന്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യ, പ്രോനൗൺ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹൂ അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിച്ചിന് മുന്നേ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മുടെ വേർബ് എഴുതാൻ. ഇവിടെ സൽമ ഈസ് ദ സയന്റിസ്റ്റ് എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ദ സയന്റിസ്റ്റ് അല്ലെ. ദ സയന്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സിംഗുലർ വേർബായ റൈറ്റ്സ്
WRITES, റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ വേർബ്, അതുകൊണ്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അനദർ എക്സാമ്പിൾ, ഹി ഈസ് ദ വൺ ഓഫ് ദ മെൻ ഹു ഡു ദ വർക്ക്. ഇവിടെ ദ മെൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഹൂവിന് തൊട്ട് മുന്നേ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത്? ദ മെൻ. ദ മെൻ MEN എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ, പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ടുക്ക് പ്ലൂറൽ വെർബ് ആസ് ഡു. പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഡു വന്നത്. അതേസമയം സിംഗുലർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് വന്നേനെ? ഡസ് വന്നേനെ അല്ലെ. സോ ഇറ്റ് ടുക്ക് ഡു ബിക്കോസ് ദ മെൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഹൂ, ദാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച്, ഈ 3 കാര്യങ്ങൾക്ക് തൊട്ടു മുന്നേ എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ വേർബ് എഴുതാൻ. ഓക്കെ, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? So that is another example. This is one of the things which have to be avoided. Okay, things എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പ്ലൂറൽ വെർബായ have വന്നത്. Okay, that is rule 14 is about. Then rule 15, collective nouns such as team, committee and staff may be either singular or plural depending on their use in the sentence. Team, committee, staff, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചില സമയത്ത് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, ടീം, കമ്മിറ്റി, സ്റ്റാഫ് ഇതെല്ലാം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെന്റൻസിൽ എങ്ങനെയാണോ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അതിന്റെ വേർബ് വരുന്നത്. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ സ്റ്റാഫ് ഇസ് ഇൻ എ മീറ്റിംഗ്. ദ സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? മീറ്റിങ്ങിന് സ്റ്റാഫുകൾ എല്ലാവരും തന്നെ പോയേക്കുവാന്നല്ലേ. സോ അതൊരു കളക്റ്റീവ് പ്രോസസ് ആണ്. ഒരു കളക്റ്റീവായിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് മീറ്റിങ്ങിന് പോയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒന്നായിട്ടാണ് കൂട്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കൂട്ടുന്നത് ദ സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് അത് സിംഗുലർ വേർബ് എടുത്തു. അതേസമയം ദ സ്റ്റാഫ് ആർ ഇൻ എ ഡിസഗ്രിമെന്റ് അബൌട്ട് ദ ഫൈൻഡിങ്സ്. അതായത് പലർക്കും പല സ്റ്റാഫിന്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ പലർക്കും പല അഭിപ്രായങ്ങളാണ്. സോ ദേ ഗോണ ഡിസ്പേഴ്സ്, റൈറ്റ്? സോ ഇറ്റ് ടുക്ക് എ പ്ലൂറൽ വേർബ്. മനസ്സിലായോ? ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് പ്ലൂറൽ ആയിട്ട് കൂട്ടും. അതേസമയം കളക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ സിംഗുലർ ആയിട്ട് കൂട്ടും. മനസ്സിലായോ? ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് വേർഡ്സ് ലൈക്ക് the collective nouns like team, committee and staff goes with. Okay, is it clear? That is what is rule 15 is about. So that's so we will, is there any questions? Any questions? Does it was clear? It was clear to you? Yes. Okay, so let's have a look once again, one by one. So what was the basic rule? Basic rule was, basic rule, when a singular subject takes a singular verb, it will takes a it will takes a singular verb, while a plural subject takes a plural verb. Okay, ഒരു സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സിംഗുലർ വെർബ് എടുക്കുള്ളൂ, പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്ലൂറൽ വെർബേ എടുക്കുള്ളൂ. First rule was, when two singular subjects are connected by or nor, it will takes a or requires a singular verb. Second rule, either or neither nor ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് സിംഗുലർ സബ്ജക്ട്സ് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സിംഗുലർ വെർബേ അതിനോട് യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. തേർഡ് റൂൾ, നെയ്തർ നോറോ ഏതർ ഓറോ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഐ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ സെക്കൻഡ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് ആം എന്ന് പറയുന്ന സിംഗുലർ വെർബ് അതിനോടൊപ്പം ചേർക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദ തേർഡ് റൂൾ. Then what can be the fourth rule? Fourth rule, when a singular subject is connected by or nor to a plural subject, put the plural subject as the last subject and use a plural verb. That was the fourth rule. Then the fifth rule, when a singular and plural subjects are connected using either or neither nor, put the plural subject as the last subject and use a plural verb. Then the sixth rule is, when any kind of subjects are connected using and, we need to use a plural verb. Okay, so the seventh rule is, when we use certain words like along with, as well as, besides or not, we just need to ignore these and make sure about the subject and use it, make the verb accordingly. സബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ച് വേണം വേർബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ. എലോങ് വിത്ത്, ആസ് വെൽ ആസ്, ബിസൈഡ്സ്, നോട്ട്, അതൊക്കെ അങ്ങ് ഇഗ്നോർ ചെയ്തേക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് റൂൾ 7 ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട്. ദെൻ റൂൾ 8, പ്രൊനൗൺസ് ആയ ഈച്ച്, എവരി വൺ, എവരിബഡി, എനിവൺ, എനിബഡി, ഇതിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ എന്താണ് ചേർക്കേണ്ടത്? സിംഗുലർ വേർബ് ആണ് ചേർക്കേണ്ടത്. സബ്ജക്റ്റ് നോക്കിയല്ല, സിംഗുലർ വേർബ് ചേർക്കുക. റൂൾ 9 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ്
Portions ആണെങ്കിലും like percentage, fraction, part, majority, some, all, none, remainder, so forth. ഇത് എന്ത് തന്നെ ആയാലും അതിന്റെ ഓഫിന് ശേഷമുള്ള എന്ത് സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ. That is what is rule 9 is all about. Then rule 10, expressions like the number ആണെങ്കിൽ singular verb, a number is followed by a plural verb. 11th rule is when either അല്ലെങ്കിൽ neither, if they are the subjects, then we need to take a singular verb always, okay, without considering the subject. Rule 12, in sentences beginning with here or there, we need to make sure that the subject follows the verb. Like we need to take up a verb according to the subject, either here or there, okay. 13th rule is when we need to use a singular verb with sums of money or periods of time. Whatever the time or whatever the amount of money, you need to use a singular verb. The 14th rule is whenever we use who, that, which, such kind of pronouns, we need to use we need to make sure what subject it is before who, that, and which, and we need to use a verb accordingly, okay. If a plural subject is coming before who or that or which, we need to take up a plural verb, and if it is a singular subject, it is coming before who, that, or which, we need to take up a singular verb. That is what is rule 14 is about. Then rule 15, if we are using certain collective terms like team, committee, staff, we need to use it, I mean we need to add a verb according to how it is used, depending on the how it is used in the sentence, okay. Is it clear, all the 15 rules of subject verb agreement? Yes. 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 Yes, okay, fine. So thank you and have a nice day. Have a nice day. Thank you, ma'am.